So now, without further ado, let us begin third session under the big title, Food Engineering. As we did before, we will have two excellent presenters at this session. Please join me in welcoming our first presenter, who will be Ms. Kristen Lewington, who will be delivering a presentation on revolutionizing agriculture and agri-tech with plant proteins. And she came all the way from Canada. Ladies and gentlemen, let's welcome her with a big round of applause. First, I'd like to say thank you very much for inviting me to your lovely country. I've never been here before. And I'd like to start off by saying thank you to Honorable Minister Zhang Huanggun, Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs, Honorable CEO Yang Jun Kim of FOODPOLIS, and Honorable Hun Yoon Jun, Mayor of Iksan City. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, congratulations. This is a great event. I see a lot of events, and this one is very well put on. And I just want to say thank you for inviting me. It's already been exciting to be here for a few days. So let's get started here since we're running behind. My company is PIP International, and we believe we are revolutionizing agriculture through technology. And since there's so much talk about technology, let's get started. In Canada, we have a lot of technology, and we have Lars is here from Denmark, and we've already been talking about how we're working with Denmark. And we want to talk about how that ecosystem in plant proteins is going to affect it. So Canada is a global leader in agriculture, basically because we have a lot of land and a few people. We're diverse, and we're growing our plant-based protein ecosystem because we grow crops really, really well, but we just sell them. We don't do anything with them. And so we're focusing on trying to add value and create more of the plant-based value add there. So forecasters predict that by the year 2035, 10% of all protein will be from plant-based. Creates a $290 billion market. The key drivers for growth: health and nutrition, sustainability, food security, and sovereignty. We've heard some of this being spoken before from some of the other guests. Health and nutrition. Consumers through COVID really changed a lot of their eating habits, and consumers are wanting to cite where they're getting their healthy foods from. Sustainability. This is a big, big one. My company has a net zero policy, and we're going to be carbon negative, and it's growing. So consumers are wanting to choose more sustainably processed foods, basically from the normal agricultural-based animal foods. Food security and sovereignty. Alternative proteins are developing a diverse and local supply of proteins in our country, and we're wanting to go global with that. That will help us in Canada have sovereignty, and as we partner with countries such as South Korea, we're hoping to create their sovereignty even stronger. There's three types of technologies in the plant proteins. In the protein technologies: alternative, cultivated. That's when they grow it in a lab. Plant-based, when we take it from the ground from a crop and we take it out of there. Or fermented. So those are the three top contenders right now. Plant-based is the longest. Well, probably fermentation is the longest. Plant-based has a few challenges in it, but that is the key one that we're going to be talking about today. Some of the key challenges: why hasn't it taken off and Canada wants to attack it? Quality, capacity, and price. The king of all tastes, the king of everything is taste with consumers. If it doesn't taste good, they don't pass a second moment of truth. 74% of all plant-based products that hit the shelves fail because they don't taste very good. So we have to attack the quality. Taste, texture, variety, nutrition. It has to appeal to the consumer. Capacity, we have to have the scalability to meet the demand. Well, Canada, we grow a lot of crops. Varying kinds. We have well over 120 million metric tons of peas grown a year, and we sell 95% of those for animal feed outside of Canada. Price, consumers are demanding some price parity. Right now, you can buy a burger in our restaurants, and it costs you about $6, but a plant-based burger is going to cost you $14.
that is a huge price difference, and consumers are demanding for that to go down. So those are some of the key challenges that Canada is willing to take on. Canada's solution, as I've mentioned, we have agricultural capacity. As far as the eye can see, we don't see people, we see crops. R&D experience, we have a lot of R&D experience because of all of those crops, and it's from coast to coast, from New Brunswick all the way to Vancouver. It is throughout. In the prairie provinces where we are, we call it the heart, the basket of the world. And we have all the universities have R&D facilities, the government funds these. They're very intense. Government support. I heard today at the beginning how much government support that South Korea has given and how you want to create this food center. And I applaud it. It's great. Where we live, we have what we call the agricultural food corridor. And we have industrial plants, 120 food processing facilities where I live. And the government support is exceptional, and it helps us be able to push forward a new challenge like plant proteins. The other three here are innovative networks. These networks we have internal to Canada, and making partnerships with South Korea and other countries is very, very key. So again, like with Denmark, my company is working with Denmark on a couple of key technologies, bringing those in-house. They aren't anywhere in the world, and we need to be able to work together. I always say to to my team, we're in this together, and we're in this together globally. So helping those innovative networks grow through conferences like this are great. Sustainably focused, Canada has, I don't know this for sure, but I would probably bet one of the highest taxes on carbon tax. And within the next 10 years, it's going to be $170 a ton. So right now it's at 40, and it's going to go up to 170. And that is to really put pressure on industry to change the way we behave. And I'm telling you, it is changing the way we behave. Market and regulatory aspect. One thing in Canada, we do have a very transparent regulatory process there. It isn't that difficult. You can work directly with government, and they can clear obstacles out of the way. So with these 6 solutions, Canada believes we can be a leader in the plant-based area. We also have history, pioneers in the plant proteins. These are 4 large companies that started off as entrepreneurs. In 1980, there's a company that reached about $15 million in revenue in 2022 and was acquired for $125 million. Vega Protein, I did ask while I've been here if anybody has heard of it. They haven't heard of it. It's one of the largest plant-based protein shakes that people drink as ready-made drinks, after you add water, of course. They reached $100 million and sold for $550 million. Gardein, I know the owner of Gardein. He was one of the very first ones to put it on the shelf. They reached to 65 and sold for $154 million. Dea, they reached 80 million and sold for 325. And they sold, I believe it was to a Japanese company. So most of these companies actually have been purchased by international companies, not from within Canada. So 4 very big ones that have taken the world stage. We want to expand our ecosystem, though. Investment activity has increased over the last couple of years. Infrastructure, the government is putting in billions of dollars to increase infrastructure. If you don't have the infrastructure, you will grow the crops and we'll continue to sell them. We won't be able to make them at home. 3, I actually, when I was researching this, the 2nd and 3rd plant-based IPOs were from Canada. So that shows that we have the growth there and the mindset to be able to grow our plant-based culture. Acquisitions, there is several acquisitions going on, internal, and this is some of the roadmap in Canada that's happening right now. And every single one of these companies used to be individual, and now they're starting to combine, which shows that they see the force of strength when they're all together. So this is my company, PIP International. PIP stands for Protein Isolate Plant, but that is way too long, especially if you say Protein Isolate Plant International. So we shortened that down to PIP. And our tagline's a protein like no other, because we believe we have a protein like no other. We're an ag tech company. We use technology almost to tackle every single problem. We have found a new technology that presents a great tasting, sustainably processed, high-functioning pea protein.
So if anybody has ever tasted pea protein, it's a little bit bitter and it's not the most enjoyable. Our protein now has no odor. It is just, it's a neutral taste. It doesn't have any bitter taste. Therefore, manufacturers can use it, and it's high functioning. We take our proteins out first. Everybody else takes the starch and fiber out. So we've kind of flipped the technology on its head. What's really unique and distinctive about us, we'll just go through this real quick. Where we picked, our location, our technology, we've made it affordable. If you remember, I said that we need to do price parity, and we are sustainable. I cut my teeth, is what I call it. I got a lot of experience from PepsiCo Foods in my early years, and their net zero policy is astounding. And I have developed a lot of that mindset, but we want to do it from the beginning, not in 10 years, hey, we'll go find some more money, and now we'll do it better. We're going to do it from the beginning. So why Alberta? Yes, I was born and raised in Alberta, so I might know some of the back roads and might know some of the advantages there, but the abundant supply of pulses. So our technology can actually pull the protein out of peas, chickpeas, faba beans. We're focusing on yellow peas right now because it is so readily abundant and it is an environmental steward. Alberta's sustainable producer of peas. We produced, this one says in 2021, 900,000 metric ton. We actually did 1.2 million last year. Our lovely neighbors next door, Saskatchewan, they did 47 million. So they outgrow us significantly, but they're our neighbors, and PIP has actually secured 440,000 acres of growing land in Saskatchewan. Combined with our regional activity, that's where we're going to get our peas from. So Alberta has a robust agro-processing industry. Like I mentioned, we have 120 food processing facilities right where I live in Lethbridge, Alberta. We're south of Calgary. So if anybody's heard of Banff, we're about 2.5 hours south of Banff. And that's just in that area. The rest of the province, we probably double that with another 120. We're the second largest GDP in all of Canada is manufacturing and food. Food manufacturing in Canada, by sales in Western Canada, is Alberta. Our food manufacturing sales are more than double BC. BC has a very strong fruit in the Okanagan because they're on the west side of the mountains. So it's very beautiful and never gets minus 40 degrees like it does where we live. And then it kind of goes downhill from there. Saskatchewan, they don't do value added, they don't manufacture, they grow the crops and sell them. And same as Manitoba. So strong-based food, R&D capabilities, I could talk about this one for forever. These are just some of the top 5. We do AI. We have an institute that just works on that. Olds College is a very, very strong college. All they do is ag. They have a smart farm platform. The platform in Calgary and Edmonton, they both work together, the 2 big cities, and they support a lot of startups. Alberta Innovates is another government program, and they're all about clean tech and innovation. And then the Rainforest of Alberta, because we are part of the big forest that people want to protect. And so they've integrated that into the ag. So the reason why I believe that Lethbridge location in Alberta is a key advantage is infrastructure. Alberta has placed a lot of money and emphasis on infrastructure. So I purchased land there, and it already has the power, the water, the wastewater, the natural gas. It's already done. All I had to do was buy the land. The raw supply, I'm going to need 130,000 metric ton when we build the large facility, and it's within 150 kilometers of where the plant is. Cost and the investment, like I said, I bought heavy industrial land. I paid 194,000 Canadian for an acre. I bought 20 acres. I go 2 hours north to Calgary, and that's 550,000 Canadian an acre, and it's not serviced. So a very good price advantage. The labor, because of the 120 food plants in the area, we have highest skilled labor force in the area. Market access, if you see the red dot there, I think they said that I can have the little dot right there. Right below us, that's the United States. So it's 45 minutes to get it across the border, and we have many rail lines. If we go to the west, going that way,
We get past Vancouver, so it's very easy to get to the ports. Innovation environment. Alberta is one of the leading innovation governments that will spend money, and they don't pick winners and losers. They will help whoever it is there to help innovate. So PIP's technology has had a little bit of a journey already. In 2019, I found a lab-scale technology in France that had not been commercialized, and they couldn't find anybody to commercialize it. So I said, sure, I'll do that. I'd done that for PepsiCo for quite a few years, and it's a little bit more difficult than I had planned. But in 2021, I purchased an old craft brewery, and that brewery is about 20,000 square feet, and it could process 5,000 metric tons, and we have commissioned. We're currently shut down right now because we are fully automating, hence the conversation I want to have after this with someone, because there's some key innovations that we need to layer in there. And this is the place that we want to prove it before we launch to the industrial scale plant of 126,000 metric tons. So we've purchased the land. It's about 4 kilometers away from our small plant there. And we have the engineering done and the net zero and carbon negative plan already completed. So we will be in the ground at the end of this year building the large facility. So technology solutions. Although we have the problems in the bigger sense, you have the technology solutions you have to have in the small sense, quality, capacity, and price again. So although those are Canada's, those are also coming all the way down to our level. So we have solved the taste, texture, and been able to provide a pea protein that people can use in anything. We've made fudge, a vegan fudge. We have ice cream. We have bread. We hosted a delegate from South Korea in October of last year, and we made them pea protein pizza dough, and they used our pizza dough oven, and they made their own pizzas from pea protein pizza dough. So we passed this with flying colors. We've done taste tests, and it's I think we've solved this one. I know we have. Capacity, scalability to meet demand, hence why we're doing our pilot facility first, and then going to our industrial scale. We have to remove the risk, and scaling up from bench scale, we needed to do a very big step in the middle. Price parity with traditional choices. This is where I believe net zero and carbon negative come in, and most people I have spoken to have said, but it costs more money, and we are using innovation to get that down. We have, in the industry, it's about $5 a kg cost to make pea protein, unless it's in China, and we've been able to get it under that by using our green technologies. So, as I mentioned, our protein is called UP. It's called the Ultimate Pea Protein, and we tell our customers they're going to level up. It's a little spin on the word. And we have done the taste, texture, functionality. Functionality I want to talk about for a second. It has a high solubility. So as the old technologies, they pull the starch and fiber out first of the pea. Then you have the protein left over in their waste stream. The protein is damaged. Therefore, it's not soluble. It's oxidized. It's yellow. It's bitter. And because we pull ours out first, it's very close to its natural state. I often refer to it as it looks like a ping pong ball versus a beat-up golf ball. Ours looks like a ping pong ball, and the old technology is like a beat-up golf ball. And every dent carries an anti-nutrient or a damage, and no matter how much you wash that golf ball, it's still going to look beat up and damaged, but the ping pong ball doesn't. And nutrition, not sure how many understand how much, so the yellow pea has a complete amino acid profile. I did find out from the United Nations that when you combine it with rice, it's a complete meal, and that's pretty exciting. You could actually feed the world with our pea protein and rice. So that's an interesting thought there. So when we go into solubility, we just have some pictures there. On the right there, you have A, B, and C. A and B are the 2 top leaders in the industry right now. We have our logo there on C. That's ours. That's after 2 weeks being out, being mixed, and ours does not settle out. So it can go into beverages. It can boost the protein level of all the plant-based protein or the plant-based milks out there because they're heavy sugar and carbohydrate loaded, and they need to add protein to meet parity with their dairy counterparts.
So then usually what happens when you add plant-based protein to anything, once you get 2 or 3% in there, it binds and it won't do anything. You can't make it into anything. We've got in 10% and contained our texture, and you can see 3 there, A and B. They didn't even get over 3%. Ours got up to 10%. It's still smooth and runny, and that's what the scientists need to see when they're trying to make iconic brands plant-based from the traditional way. So that is our product advantage. Affordability. The advantage here is pretty exciting. I could go on about this for a long time, but we're using cutting-edge technologies from around the world and from different industries. We have a technology from the pharmaceutical industry that we picked up from Denmark, and it's cutting $17 million out of our big plant, and it will save me about $4.5 million a year using it. That's an example of some of the things we're doing. Lowering operational costs. We have found a green thermal technology that is going to, in any food processing, it's the heat demand. We are able to take solar and wind and not convert it to AC power and put it into our battery, and it holds for 13 hours, and it discharges as steam or hot water. We could turn it into power if we needed to with a generator, but that suite of wind, thermal, and solar, we are able to meet net zero. Our pilot facility, in about 9 months, we're situated around a few hotels. We're going to be able to provide them heat for their swimming pools because our thermal energy works so well. We have so much over that we're going to be able to supply them with that. So the government's helping us demonstrate that, and it is a technology that can be used in any industry. If you have a thermal demand, power heat, it can be used anywhere. It could do large sky rises. It also does air conditioning as well. So those are technologies that we have borrowed from other industries, and we're going to prove it in the food industry and do it better. This is just 2 pictures of our proteins, and we have our main proteins, globulins, and our albumins. Those are very, very unique, and these albumins go into cosmetics as well. We just got our samples back about 4 weeks ago, and I've been showing them off here in Korea, and they seem to get even more attention than the food. So that's pretty exciting because we don't have too many of them, and I need to find them a good home. So back to the clean tech and innovative design at our food plant. We have on-site solar, so many people, many companies will, what they say is greenwash. They'll buy an offshore wind farm somewhere, and then they buy those credits to say that they are now green. What our policy is we do it on site as much as we can. And what we're doing, and we have the blessing of having a lot of land, but we have found a way to really bring that down. We have a wind technology that does 7 kilowatts for a little tiny turbine, which is equating to about 15 solar panels. So with all of these things here, we're going to be able to bring the cost of our product way down to meet the lowest in the industry of the cost, which will allow it to penetrate and get into the market. The last thing here is our water ecosystem. In our product, one of the things we had to do is you can't do everything with just trying to change, giving it more power by green. You have to change the way you make the product. And we use 1/3 the less water, at least, and we have some advanced water technologies that allow reduced time inside the facility, and so we have a less demand on the resources. So I hope you guys can see that we have our process and our product innovations and how we work together to bring to the market a truly green net zero plant-based protein that can, what we want to do, we want to feed the world with the Canadian crops with it. So if anybody has any questions, you guys can get in touch. I think my information's inside the pamphlet there that they have. Thank you. Thank you very much for that presentation, Ms. Kristen Lewington from PIP International. Thank you for providing us with detailed insights into innovative technologies for plant protein product. Thank you once again. And now we will have our second presentation of this session.
Moving on to our next speaker, now we will have Ms. Jung Ji-won, Director at CJ제일제당, and she will be delivering her presentation on the topic of development of raw materials for food processing. So now, ladies and gentlemen, let's welcome her with a big round of applause. 네, 안녕하십니까. CJ제일제당 식품연구소에 근무하고 있는 정지원이라고 합니다. 제가 측면이라서 잘 안 보이는데 글로벌 이코노믹 포럼이라고 하는 곳에서 매년 그 세계의 글로벌 리스크 보고서라고 하는 것을 발표를 하고 있습니다. 그래서 제가 이번 컨퍼런스 전에 2023년도 보고서를 한번 찾아봐 봤습니다. 그러니까 보시면은 지금 보시는 것처럼 단기간으로는 2년 내, 장기간으로는 10년 내에 발생할 수 있는 리스크에 대한 것들이 보이는데 보시면은 대부분의 것들이 자연재해 또는 극단적인 기상현상 또는 기후변화 완화의 실패 등 환경과 관련된 부분들이 절반 이상을 차지하고 있고 또 굉장히 상위에 랭크되어 있는 것을 알 수 있습니다. 식품 산업은 사실 가장 큰 농산물의 구매자라고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이러한 기후 환경 변화와 관련해서는 이제 식품 산업에 매우 직접적인 영향을 주고 굉장히 치명적일 수 있습니다. 2015년도에 자료를 봤더니 그때 이미 글로벌 식품 제조 회사의 한 82% 이상이 지속적으로 원료를 확보할 수 있는 방안에 대해서 전략을 세워서 실행을 하고 있었다고 하고 대부분의 가장 일반적인 형태가 직접 원료를 생산하고 있는 생산자나 또는 지역과 파트너십 같은 것을 맺어서 진행하는 것들을 이제 진행을 하고 있었습니다. 여러분이 많이 아시는 켈로그나 이런 회사들도 쌀을 생산하는 재배자하고 그런 그 파트너십을 만들어서 진행하는 사례들이 있습니다. 가공식품에서 원재료가 보통 원가의 한 40에서 60% 정도를 차지한다고 합니다. 그러니까 원료가 되는 농산물의 가격 상승이 보통 이 제품에 반영되는데 약 6개월 정도의 기간이 이제 소요된다라고 하고 예를 들어서 이제 뭐 가격 변동은 아니지만 예를 들어서 국내에서 대두가 생산되는 대두하고 그다음에 수입한 대두하고 가격차가 예를 들어 원료인 대두의 가격차가 한 5배쯤 난다고 하면 그때 가공식품인 두부 이제 주로 대두를 많이 사용한 가공식품의 경우에는 한 2배 정도의 가격 차를 보통 보이게 됩니다. 2011년도에 우리나라 한국농촌경제연구원이라고 하는 곳에서 낸 자료를 보면 소비자가 특정 업체 또는 특정 업체의 특정 식품의 가격이 인상이 딱 되면은 한 50% 정도가 다른 업체의 제품으로 변경을 한다고 합니다. 그 상승되는 가격이 한 5에서 10% 미만만 돼도 그런 소비자의 한 50%는 이미 제품을 바꾼다는 거죠. 그렇기 때문에 식품의 경우는 특정한 어떤 브랜드에 집착을 한다기보다는 가격에 굉장히 민감한 산업이라고 할 수 있고 그렇기 때문에 이제 식품 산업에서는 저희 같은 회사에서는 이 원가에 굉장히 신경을 많이 쓰게 됩니다. 앞에서 설명드렸던 그런 이유 때문에 이제 갑자기 이제 식품 산업인데 굉장히 뜻밖에도 식품 회사가 이제 종자 개발을 하고 있다는 얘기를 제가 오늘 저희 CJ제일제당을 사례를 예를 들어서 이제 설명을 드리려고 합니다. 이제 다들 아시겠지만 종자는 농업 생산의 기본이라고 할 수 있습니다. 오늘날과 같이 이제 환경이 급변하고 있다 보니까 이런 그 농산물의 생산을 예측하기가 굉장히 어렵습니다. 그러다 보니까 계속적으로
주로 사용하는 원료들에 대해서 안정적으로 생산할 수 있는 좀 더 이런 변화에 잘 자랄 수 있는 농산물, 그것들을 만들어낼 수 있는 종자, 이런 요구들이 계속적으로 일어나고 있습니다. 보통의 종자 개발 그러면 종자 회사에서 한다고 생각하고, 이 컨퍼런스 전에 저희 아까 저쪽 편에 앉아 있을 때도 다른 분들이 그런 얘기를 하시더라고요. 식품회사가 종자를 이렇게 얘기하시는데, 의외로 잘 찾아보면 종자회사가 아닌 식품회사가 이 종자를 개발한 사례들이 좀 있습니다. 이제 가장 많이 여러분들이 알고 있는 네슬레 같은 경우에는 핵심 원료로 사용하고 있는 이제 핵심 원료가 카카오나 커피빈 같은 것들인데, 그런 것들에 대해서 꾸준히 품종을 개발을 해서 자신들의 어떤 품종을 가지고 있고, 2021년도 같은 경우에는 저기 나와 있는 것처럼 이제 생산성이 증대된 그런 새로운 품종의 커피빈을 개발을 해서 재배를 시작했다고 자료를 낸 바가 있습니다. 두 번째 사례 같은 경우에는 오솔록이라고 하는 업체인데, 오솔록은 한국의 아모레 퍼시픽에서 녹차를 녹차 제품을 만들어서 생산 판매하는 그런 기업입니다. 보시는 것처럼 이제 아미노산이나 카테킨 같은 함량이 이렇게 좀 더 높아진 그런 녹차 품종 자체를 개발을 해서 그걸로 제품을 만드는 그런 일들을 하고 있습니다. 이렇게 식품회사가 이걸 만드는 것 외에도 또 다른 그 현상으로는 요즘에 그 탈렌이라든지 아니면 크리스피카스9 같은 새로운 진 에디팅 기술들이 많이 종자 개발에 사용이 되고 있습니다. 보시는 칼릭스트 같은 것은, 칼릭스트는 이제 미국의 회사인데요. 여기는 이제 대두의 올렉산 함량을 좀 높여가지고 B2B로 오일을 생산해서 B2B로 공급하는 그런 것들을 시도를 했습니다. 이때 사용한 기술이 탈린이라고 하는 새로운 진 에디팅 기술이었고요. 이제 좀 안타깝게도 이제 시도는 했지만 여러 가지 이유 때문에 이제 계속 생산을 하고 있지는 않지만 이제 그런 예가 있고, 그 다음에 옆에 보시는 것처럼 이제 미국의 펜실베니아 대학 같은 경우에는 여러분이 보통 보시는 양송이 버섯 같은 경우에는 식재재로 사용하려고 하면 갈변이 굉장히 빨리 발생을 하는데, 이 갈변이 되는 부분을 크리스피카스9을 가지고 억제를 시킨 경우에 해당합니다. 이제 이런 두 사례 같은 경우에는 미국에서 논지음으로 분류가 되고 있습니다. 그리고 또 이런 사례들은 또 식품회사 입장에서 보면 굉장히 좋은 식재료를 사용할 때, 식재재로 이런 것들을 사용할 때 굉장히 문제가 되는 부분이기 때문에 굉장히 좋은 포인트에 해당하는 거고, 그렇기 때문에 이런 기술들이 향후 그 식품의 원료를 사용하는데, 종자를 개발하는데 굉장히 이제 추진력을 줄 것으로 예상을 하고 있습니다. 그 새로운 종자를 식품회사가 갖는다라고 하는 것은 장기적으로는 안정적인 원료의 확보에 기여한다는 점이 있습니다. 이제 앞에서 설명드렸듯이. 하지만 이제 그거 외에도 사실 아주 직접적으로는 원가, 그 제품의 원가, 그 다음에 제품의 차별화, 이 두 가지에 사실은 가장 크게 영향을 줍니다. 특히 이제 가격과 관련 부분에 앞에도 설명드렸듯이 굉장히 민감하기 때문에 이런 종자 개발이 굉장히 필요로 하고 있습니다. 지금 화면에 보시는 이 품종은 저희가 한 4, 5년 정도 개발을 해서 현재 올해 이제 그 스케일업해서 재배 테스트를 하는 다수학 품종입니다. 기존에 사용하는 품종보다 한 20% 정도가 재배 생산성이 높아진 거죠. 이제 CJ는 이렇게 다수학 품종을 개발을 하면 생산을 하는 농민하고 CJ하고 그 증수된 만큼을 한 반반씩 쉐어하는 그런 상생 프로그램을 실천을 하고 있습니다. 그러면 이제 한 10% 정도가 CJ의 원가에 어떤 그 메리트를 준다라고 가정을 하고, 한 킬로그램당 한 몇십 원, 뭐 2, 30원 정도가 이 증수된 것으로 인해서 원가가 떨어진다고 생각하고, CJ가 저 원료를 1년에 적어도 한 5만 톤 정도를 쓴다고 생각을 해보십시오. 원가 하락에 얼마나 크게 영향을 주는지를 아마 여러분들이 지금 쉽게 계산이 가능하실 거라고 생각합니다. 그래서 이런 작업들을 진행을 하고 있고요.
두 번째 보이는 거는 이제 흥미인데 이제 여러분들이 잘 아실지 모르겠지만 이제 흥미는 백미에 대비해서 굉장히 소규모밖에 사용하지 않고 그러다 보니 한국 내에서도 생산이 매우 작습니다. 그리고 생산도 작고 그러다 보니 유통도 일부의 그 상인들에 의해서만 되고 있고 그래서 가격이 보통 백미보다 한 4배 정도가 비싼 특성이 있습니다. 근데 그래서 그리고 또 이제 뭐 워낙에 소량 생산을 상대적으로 작게 생산되다 보니 저희 회사 입장에서는 안정적인 원료 공급에서도 항상 이슈가 되는 품목이기도 했습니다. 그래서 이제 저희가 저희의 어떤 품종을 개발을 하게 된 거고요. 지금 보시는 것처럼 새로 개발된 품종은 이제 CJN이라고 한 것이 새로운 품종인데 새로운 품종은 보시는 것처럼 이 이삭이 훨씬 더 기존의 것들보다 길다라고 하는 것을 알 수 있습니다. 그렇다 보니 그 속에 달려 있는 이제 종자에 해당 그 쌀알의 수가 훨씬 더 많고 또 무게도 무겁기 때문에 한 29% 정도가 증수가 됐습니다. 그리고 이제 그거보다도 더 중요한 사실은 이제 밑에 보시는 것처럼 이제 흥미의 색깔을 나타내는 부분이 안토시아닌인데 이 안토시아닌이 기존보다 새로운 품종에서 한 5배 정도가 높아졌고요. 이 5배 높아진 효과는 어디 나타나냐면 이걸로 밥을 했을 때 저희 햇반을 만들었을 때 같은 양을 집어넣은 경우인데도 이제 새로운 품종 같은 경우 안토시아닌이 훨씬 더 많이 나와서 소비자들이 더 좋아할 수 있는 어떤 그런 외관이 만들어졌습니다. 그렇기 때문에 이런 새로운 품종으로 개발돼서 얘는 뭐 증수뿐만 아니라 제품의 직접적인 어떤 품질 개선에도 차별화된 품질을 만들어내는데도 기여를 했다고 할 수 있겠습니다. 세 번째는 이건 좀 개발된 지 오래된 것인데요. 이제 CJ제일제당은 콩나물을 이제 중소기업하고 상생 프로그램으로 만들어서 OEM을 통해서 생산을 해서 CJ제일제당이 판매하는 그런 형태입니다. 근데 당시 왜 이 품종을 개발을 하게 됐느냐면 뭐 앞에 발표하신 분은 캐나다에게 굉장히 그 넓은 토지를 보여주시긴 했지만 한국은 이제 그렇지 못합니다. 그러다 보니 이제 밭작물 같은 경우는 기계화도 되어 있지 않고 또 기계화하기 굉장히 어렵습니다. 특히나 이제 콩나물콩 같은 경우는 생산지가 주로 제주도인데 제주도에는 이제 돌 같은 것들이 많아서 기계화하기 어렵다 보니 주로 그 당시에 수확을 전부 이제 일일이 손으로 하는 그런 상황이었고 그 당시에 인건비가 계속적으로 올라가는 상황, 그 다음에 인력을 구하기 어려운 상황 때문에 그로 인해서 콩나물콩의 원료가가 계속적으로 상승하고 있었던 겁니다. 그렇기 때문에 할 수 없이 이제 저희가 이제 저 품종을 개발을 하게 됐습니다. 그 품종을 개발할 때 첫 번째 목표는 얘가 조금 더 기계화가 잘 될 수 있도록 밑에 저 착톱고라고 부르는데 지상에서부터 꼬투리가 처음 맺히는 데까지 이 착톱고를 좀 높이 해서 기계가 지나가면서 잘라도 그 손실되는 부분이 적게 하는 그 부분에 목표를 두고 개발을 했습니다. 그래서 기계화 수확을 해서 얘는 좀 시간이 많이 경과해서 2016년부터 저희 제품에 계속 사용을 하고 있고 현재는 뭐 엄청나게 많은 농가들이 500몇 농가가 지금 참여를 하고 있습니다. 이렇게 기계화 수확한 거에 다른 사례를 하나 보여주면 여러분이 알고 계시는 참깨가 있습니다. 참깨는 이제 한국에서는 주로 참기름으로 먹고요. 해외 같은 경우는 햄버거에 보면 이제 위에 올려져 있는 게 참깨입니다. 네, 그런데 이 참깨라고 하는 품목이 생각보다 그 가격 폭등이 연중 굉장히 심한 품종입니다. 굉장히 심하게 등락이 왔다 갔다 하는 품목인데 그리고 또 수확을 할 때 대부분 다 손으로 하고 있습니다. 국내도 그렇고 해외도 그렇고 다 수확을 합니다. 그 이유가 뭐냐면 잘 보이시는지 모르겠지만 저 상단에 있는 그 참깨 그 꼬투리 안에 이렇게 참깨들이 속에 들어가 있는데 요게 성숙이 되면은 사람이 살짝만 건들거나 아니면 세게 바람만 불어도 이 속의 것들이 딱 떨어져 나와서 흩어지게 됩니다. 그래서 손실이 발생을 하거든요. 그렇기 때문에 기계화를 할 수가 없었어요. 그래서 저희는 이 꼬투리 안에 참깨가 붙어있는 그 부위, 붙어있는 이 부위를 강력하게 만들 수 있는 그런 품종들을 스크리닝을 해가지고 교배를 해가지고 개발을 했고 2020년도에 호주에서 이제 기계화 테스트를 했었습니다.
뭐 지금은 아직은 상용화하고 있지는 않지만 그 기계화 테스트 결과를 봤을 때 한 28% 정도의 원가 절감이 가능한 상황으로 생각이 되고 있습니다. 그래서 이제 이런 것들을 계속 현장에서 적용하는 것들을 진행을 하고 있습니다. 뭐 이런 것뿐만 아니라 뭐 많이 쓰는 배추 같은 경우에 좀 더 뭔가 기능성이 강화되면 좋지 않을까, 그러면 제품의 퀄리티가 높아지지 않을까 해서 라이코펜이 축적되는 그런 품종을 이제 개발을 하기도 했고요. CJ가 이런 작업을 하는 것은 혼자 하는 것은 아닙니다. 여기 써져 있는 뭐 소비자, 그다음에 육종가, 그다음에 대학과 정부기관의 연구자들, 그다음에 이제 농민들, 이 모든 사람이 다 같이 어우러져서 앞에 보였던 사례들을 이루어낸 것입니다. 그 보통 일반적으로 품종을 개발하는 사람들은 이제 전문 종자회사나 브리더만이 이걸 할 수 있다고 생각했는데 제가 이 상황을 한 10여 년 정도 계속적으로 진행을 해봤더니 의외로 식품회사가 여기에 나열되어 있는 사람들하고 굉장히 접점이 많더라고요. 그러니까 다른 사람들보다. 그렇기 때문에 현장의 필요성, 그다음에 소비자가 무엇을 원하는지, 그다음에 여러 기관들이 연구와 관련돼서 어떤 것들을 진행을 하고 있는지, 이런 것들을 훨씬 더 식품회사가 더 접근을 잘해서 알 수 있었고, 그래서 오히려 식품회사가 품종 개발에 더 잘 할 수 있지 않을까, 이런 생각을 하게 되었습니다. 이 자리를 빌려서 마지막으로 이제 한마디만 더 드리고자 합니다. 뭐 아시겠지만 한류가 굉장히 뜨겁습니다. 그리고 K푸드 또는 한식이라 부르는 그것들도 굉장히 뜨거운데, 많은 것들이 이제 많은 제품이 사용되고 있고, 그다음에 저희 회사 같은 CJ제일제당 같은 경우도 비비고라는 브랜드, 특히 냉동 만두가 굉장히 그 성과를 좋게 내고 있습니다. 하지만 이제 긴 시간으로 봤을 때 식품회사 입장에서 보면은 한국의 냉이나 뭐 곤드레 같은 나물류 있잖아요. 이 나물류라고 하는 것들이 굉장히 한식의 큰 소재가 될 수 있습니다. 특히 한식은 이제 그 식물성을 바탕으로 하기 때문에 그런 것들이 꽤 많이 이제 소재로 활용될 가능성이 있고 한식을 대표할 수 있는데, 이 나물이라고 하는 부분들은 글로벌에 사용하고 있는 샐러드 채소보다는 훨씬 더 정형화되기 어려운 점을 가지고 있습니다. 당연히 앞에 연사분들이 말씀하셨던 것처럼 이물을 선별하기도 어렵고 그런 부분이 있기 때문에 이 가격이 계속 상승하고 또 이물 제거도 어려워서 계속 이것을 가공식품화 하는데 계속 실패하고 있습니다. 제대로 잘 못하고 있는 거죠. 그런 상황에 있습니다. 그리고 두 번째로 이제 예를 보여드리고 싶은 건 이제 김치에 사용되는 고춧가루입니다. 김치의 핵심적인 두 번째 원료라고 할 수 있는 게 고춧가루고, 이 고춧가루는 당연히 이제 고추를 생산해서 하는데, 이게 한국을 대표하는 김치임에도 불구하고 국내에 이 고추의 생산 자급률은 한 50% 정도가 안 됩니다. 이제 그러다 보니 이 두 가지, 이제 이거보다 더 많은 예가 있지만 제가 이제 두 가지 예만 보여주는데, 이 식품 산업이 앞으로 한식 세계화라고 하는 것에 발맞춰서 나아가려고 하면 이런 다양한 소재들이 꼭 사용되어야만 하는데, 지금 말씀드렸던 것처럼 이런 문제가 되어 있습니다. 이거는 지금 제가 이제까지 해왔던 것처럼 뭐 종자만을 개발을 해서 될 수 있는 일은 아니고, 오늘 마침 오신 많은 분들이 이런 부분들의 문제점을 인식을 하시고 한꺼번에 협력을 해서 이 문제를 풀어갈 수 있다면 참 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. Thank you very much, Ms. Jung Ji-won. Thank you for sharing your knowledge on leading research in the development of new seed varieties and securing the competitiveness of the food industry as well. And as we did before, we'll now open up the floor. As you can see on the stage, we are joined by two presenters. If you have any question, please let us know. Yes, please. 예, 안녕하세요. 한국식품산업클러스터 선단 안에 있는 벤처기업의 주식회사 제13회 김영주 대표라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 식품의 지속가능성을 위한 완두콩 단백질에 대한 혁신적인 사례에 대해서 정말 잘 들었습니다.
저 개인적으로는 완두콩 단백질과 메이플 시럽이 같이 만나면 참 맛있겠다는 상상도 한번 해봤습니다. 그리고 앞으로 피드에서는 완두콩 이외에 다른 식품으로 확장 계획이 있는지 물어보고 싶습니다. I think that question goes to Ms. Lewington, so I would like to give you English interpretation. So innovative examples were really impressive for our audience. And the question is, does PIP have any plans to expand to other foods besides beans? So does it have any, say that again? Sorry. Any plans to expand? Oh, absolutely. So we look like we're going to be able to build 5 facilities globally in the world. So we're calling it 5 and 3 as soon as we get the first one up and running. So we definitely want to expand. Thank you very much for that possibility. I hope that's enough for you. And if we have one more, I would like to have one more from the floor. Yes, sir. 안녕하세요. 농업회사법인 주식회사 그린오드의 안태서라고 합니다. 예, 정지원 CJ제일제당 부장님께 한번 질문을 드려볼 텐데요. 예, 식품회사 입장에서 이제 원료 종자에 관심 가져주시는 거 잘 들었습니다. 예, 그러면요, 이제 지역의 원료나 아니면 친환경 원료에 대하여 그리고 향후 트렌드나 전망에 대해서 어떻게 생각하시는지 여쭙고 싶습니다. 이 질문 감사합니다. 굉장히 어려운 질문을 주셨는데요. 이제 지금 친환경 같은 거 나오기 전에 그 전에는 유기농이었고 그 전에는 토종 그 한국만의 어떤 원료를 사용하는 것 이런 것들이 이제 얘기가 많이 됐었는데 실제로 아까 보셨듯이 어느 순간 보니까 이제 저희가 아무리 국산의 어떤 생산 농산물이 좋고 이게 친환경이고 이런 것들을 설명을 하지만 소비자들이 그것이 이제 소비자가 수용할 수 있는 가격에 이제 도달하지 못하면 그런 소구가 전혀 먹히지 않더라고요. 그러니까 예를 들어서 뭐 아까 굉장히 이제 콩나물 같은 경우가 되게 싼 제품에 속하는데 그 제품이 한 100원만 상승을 해도 소비자가 사질 않아요. 그 정도로 굉장히 민감합니다. 소비자들이 생각보다 이제 그렇기 때문에 뭐 저희도 친환경이나 뭐 이런 것들에 생산된 원료를 사용하면 당연히 좋은데 그거는 항상 전제 조건 이제 원가 부분과 관련해서도 좀 경쟁력이 있어야 되지 않을까 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 향후와 관련돼서는 어쨌든 뭐 지금은 뭐 신토불이 이런 개념도 많이 없어진 것 같습니다. 굉장히 싼 원료로 싸게 만든 그 제품에 대해서 선호도가 워낙에 높기 때문에 뭐 글로벌리하게 지금 캐나다도 계시고 그런데 전부 글로벌하게 원료도 쓰고 뭐 그건 어쩔 수 없는 상황인 것 같고 뭐 그런 부분에서 또 아까 말씀드렸던 것처럼 한식과 관련해서 좀 더 어떤 그 프리미엄을 줄 수 있다거나 이런 부분은 계속 니즈가 있기 때문에 그런 부분에 조금 더 포커싱 해가지고 이제 하면 어떨까 생각을 하고 있습니다. Thank you very much. Due to limited time, we will conclude the Q&A session right here. And ladies and gentlemen, let's give another big round of applause to two presenters. Thank you.